Good morning, good afternoon to all. This is Chola Crypto. So today we will see Bitcoin and couple of other news around Bitcoin. So what can we see in Bitcoin today? So first and foremost thing, if you could just see in Coin Market Cap, the market cap is around 935 billion. So just 70 billion we are uh, away from $1 trillion market cap. So yesterday it was 800 plus, I believe, if you could see in my previous recording about Bitcoin analysis. And I hope you guys were able to see this video where I clearly mentioned my analysis for yesterday and basically where we are going with Bitcoin, what happened, அதெல்லாம் போட்டிருந்ததுல நீங்கள் அதை பாருங்க. அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அனாலிசிஸ் கரெக்டாக இல்லையா, இஸ் இட் ஒர்க்கிங் ஆஸ் பர் அவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆர் நாட், பிட்காயினோட ட்ரெண்ட், இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ given the fact today, in my yesterday's video I told you very clearly that there are two Bitcoin videos that I put. One prior to that I told CPay rates favorable இல்லை அப்படின்னா பிட்காயின் மார்க்கெட் கீழே போகும் 5-10%. ஃபேவரபுளாக இருந்தது அப்படின்னா பிட்காயின் மார்க்கெட் மேலே போகும் அரவுண்ட் 10% அப்படி மேலே போகும், 5-10% போகும்னு சொன்னேன் நான். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வாட் ஹேப்பன்ட், தி சிபிஐ ரேட்ஸ் were not favorable for us. So the consumer price index 8.2% வந்துச்சு, which is again some of the stats பார்த்தீங்கன்னா it was double compared to what it was the previous month. But that was a bad news, and markets reacted based on that news, and it went down to 18,190. Even I was scared. Okay, below that we are in a very bad scenario. So I thought we are done. So exactly in my previous videos also பார்த்தீங்கன்னா இதே சார்ட்ல வந்து இதே இந்த ரெட் ஜோன்ல இதே இடத்துல தான் கொடுத்துருப்பேன். சி எக்ஸாக்ட்லி 18,000. ஸோ இதுக்கு கீழே போகக்கூடாது, இங்கேயே தான் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன். இப்போ பார்த்தாலும் என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் பிட்காயின்ஸ் எக்ஸாக்டாக 18,190 வந்தது. நான் இங்கே சார்ட் போட்டு வச்சிருக்கிறது வந்து 18,170 அந்த தான் என்னோட சார்ட்டிங் இருந்தது. அதே சார்ட் தான் நேற்று இருந்தது, அதே சார்ட் தான் இது. அதே க்ரீன் மேலே போச்சுன்னா க்ரீன், கீழே ரெட், எவ்வளோ கீழே போகும் இங்கே பாட்டமாக இருந்ததுன்னா அப்படின்ட்டு. பட் காட்ஸ் கிரேஸ் இட் recovered very well, and see, it's going up. ஸோ the bottom பார்த்தாச்சு, பாட்டம் இங்கே பார்த்து இட்ஸ் அகெயின் கோயிங் அப் அகெயின். யூ நெவர் நோ, இது வந்து நல்லா இந்த ரேஞ்சுக்கு போகணும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நவ் ஐம் ஷோயிங் 22,000, அது வந்து இந்த க்ரீன் ரேஞ்ச். இந்த 22,000 கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் safe paths to the uptrend. And if it's 24,600 to 24,400, we are again so bloody safe to play in this Bitcoin market. And this level is 30,000. We are through and we are in the bull market. Straight away we are moving to the bull market. இது இந்த பர்டிகுலர் ஜோனை மட்டும் தொட்டுட்டோம் அப்படின்னா இது கிளியர் பண்ணிட்டோம்னால ஐ எம் சூப்பர் புல்லிஷ். ஐ வில் பி புல்லிஷ் ஹியர் இட் செல்ஃப். If we are clearing this and we are going above that, I am super bullish. Note, Bitcoin is the market mover, and if Bitcoin moves, everything moves from now on. All the altcoins will move. All the shit coins, meme coins, coins and fundamentals will be 50x, 30x potential. Everything will start moving. But fingers crossed. Uh, this breakout has to go with the same green channel. It has to go to 22,000 and 24,000. After that, it has to go to 30,000 plus. This is what I'm waiting for.
Okay, yesterday in yesterday's video, I also showed you the GMX long and short position. I told you was this the short position was around 75 million, thrice the amount of long position. Now you see this, it's 39 million short position. It's around 20 million long position. So ஒரு 75 மில்லியன்ல இருந்து ஒரு 35 மில்லியன் காலி. I hope people got liquidated very badly. I'm so sorry for that. And but the thing is that I don't encourage this short and long position kind of uh, margin trading. இதெல்லாம் நான் வந்து I'm not. I'm a long term holder. I hold things. I keep it for long. I wait for the right opportunity. அப்படிதான் நான் ட்ரேட் பண்ணுவேன். But basically, from whatever I showed yesterday, this has changed, and that's good. But still, there are some short positions. I think still this will be liquidated somewhere at least. இது ஈவன் ஆகும் நினைக்கிறேன் லாங் பொசிஷனும் ஷார்ட் பொசிஷனும் ஈவன் ஆகிடும் நினைக்கிறேன் நான். ஸோ இட் வில் பி 20 மில்லியன் 20 மில்லியன் 25 மில்லியன் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஐ எம் ஸ்டில் எக்ஸ்பெக்டிங் சம்திங் டு ஹேப்பன் தேர். ஸோ that's one stat. Other than that, the rainbow chart. All right, I showed you yesterday. Hit the bottom. It's slowly moving sideways for now. 19,815 அதெல்லாம் போயிருக்கு. So let's see where it goes. Probably today there should be a breakout end of day, being a happy Friday for most of the people, and people are looking into the market. நிறைய retail வந்து பார்ப்பாங்க, and if this goes about 2021, I see a good push. Basically, the volume is also good. I think the volume is also good. Where is it? Where is it? Where is it? Where? Yeah, it's good for a week from the weekly standpoint, and from the daily standpoint also, it's fine. It's around 135.96k worth point, but it will increase. It will definitely increase from 1.22 million in the வாரத்திலே வந்து top வந்து 2.77 million. I think this might go up definitely. I'm expecting it to go up. Uh, so it should be a green weekend today and tomorrow. And from here on, I think Q4 2022 should be super interesting, like I said in the previous video. And you never know, it's Bitcoin. And I've been looking at some breakout trends. If this breaks out to this level and the next level is this level, 30,000, uh, I clearly see a 40,000 range after that. Clearly see. But it has to break out. This one, and this one. So will it happen? Definitely, if the volume moves up, um, it's definitely backed by a big news. Uh, Other than that, current world news எப்படி இருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் போகும். So the rainbow chart speaks it all, right? So இதே trending வந்ததுன்னா, imagine where we are going. And whoever is investing a little bit of money here, people who are going to make it very big in the next 1 or 2 years time. And more importantly, um, in 550 days, more than a year, I know, Bitcoin halving countdown has already started. So Bitcoin block reward will decrease from 6.25 to 3.125 coins. So இது எப்போ வந்து இந்த 551 டேஸ் நம்ம கிராஸ் பண்ணுறோமோ இதுக்கு 6 months முன்னாடியோ புல்லன் ஸ்டார்ட் ஆகலாம், இல்லாட்டி ஒரு மார்க்கெட் வந்து வேற லெவலில் போகலாம். அப்படி இல்லாட்டி இந்த 551 டேஸ் நம்ம ரீச் ஆன அப்புறம் 6 monthsக்கு அப்புறம் போன புல் மார்க்கெட் அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. போன ஹார்விங் முடிஞ்சப்போ 6 monthsக்கு அப்புறம் தான் ஆச்சு. இது பிளாக் ரிவார்ட் கம்மியாக இருந்தனால டெஃபினட்டாக வந்து it's gonna take what to say, புல் மார்க்கெட் கன்ஃபார்ம்டாக இருக்குது 23 or 24 ஒன்று இருக்குது. பட் என்னோட ப்ரெடிக்ஷன் படி, என்னோட அனாலிசிஸ் படி, there is one bull market before that, somewhere in 2023 or 2022. I'm thinking most of the 2020 through 2023 up to 8th March should be a very, very green zone for
crypto. I'm expecting that because nowadays I also see that couple of big companies talking about Bitcoin as a hedge for inflation. So I think that might work. So if this goes up, I'm seeing a very good market, and the next 6 or 8 months, it's going to be excellent. Q4 2022, Q1 2023, Q2, Pali Q2. That means the 2023 Q2 நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். I'm so I'm optimistic, but I might be wrong, uh, because of certain things which are happening right now in the world. I'll come to that point a little bit later, but so that's what somebody said. First mover Asia, crypto trading from Amber CEO argues Bitcoin can still be an inflation hedge. Crypto surprising rebound. So it might rebound as expected, and couple of I'm just seeing the news, and I think a couple of them are talking very positive now. So that's a good thing, and more importantly, uh, I showed you the GMX long and short positions. நான் ஏன் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா மார்க்கெட்ஸ் வில் கோ அப் அப்படின்ட்டு லாஸ்ட் 24 hours, you see the long and short positions for BTC 24 ஹவர்ஸ்க்கு வந்து 49% ஷார்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. லாங்ஸ் வந்து 50%. 24 ஹவர்ஸ் இது வந்து பிடிசி ஸ்டாட்ஸ், ஓவரால் ஸ்டாட்ஸ். இதில் எல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பைனான்ஸ். ஓகே, நான் ஜஸ்ட் எந்த ட்ரெண்டை பார்த்து போகிறேன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் 4 ஹவர்ஸ் யார் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். லாஸ்ட் 4 ஹவர்ஸ் ஷார்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, லாங் கம்மியாக இருக்குது. ஷார்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, லாங் கம்மியாக இருக்குது. ஷார்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, லாங் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ ஷார்ட் பண்ணுறாங்க மார்க்கெட்டை. இப்போ நேற்று நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண மாதிரி, நேற்று வீடியோவில் நாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ண மாதிரி 19,500 போயிடும். இன்ஃபேக்ட் நான் என் வீடியோவோட ஹெட்டிங்கே தான் போட்டிருப்பேன். பிட்காயின் புல்லிஷ் நியூஸ், வில் இட் சர்பாஸ் 20,000 டுடே அப்படின்னு நேற்று போட்டிருப்பேன். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி திஸ் வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி 19,600 வந்திருக்கு இன்னைக்கு. அண்ட் இட் வெண்ட் அப் டு 19,950, almost 20,000. கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி தான் வரும். I think today by end of day it should be up. But we were almost there. As we predicted, it is almost 19,950. Uh, because I told you, because of the short squeeze, ஷார்ட்ஸை வந்து காலி பண்ணுறதுக்காக பண்ணாங்க. அது ஆக்சுவலாக ஆஸ் பர் பிளான் போயிடுச்சு. Whatever people did, it all worked out well for them. So let me see last 30 minutes லாங்ஸ் தான் நிறைய இருக்கு. பட் ஓவரால் த மார்க்கெட் இஸ் லுக்கிங். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 30 minutes லாங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. லாஸ்ட் 1 hour எப்படி இருக்கு ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எக்ஸ்சேஞ்சும் ஷார்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது, லாங்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து 19, 20,000, 22, 20, 20,200, 300, 400, 500 to 19,300, 200 ரேஞ்ச்லாம் சுற்றிட்டு இருக்கோம் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து ஈவனாக இருக்குது. இது வந்து கொஞ்சம் இது ஒரு 75%, 80% அப்படின்னா, இது ஒரு 35, 40% அப்படின்னா கன்ஃபார்ம்டாக ஒரு ஸ்க்வீஸ் இருக்கும். ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் மார்க்கெட் அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ நான் இப்போ ஈவனாக இருக்கு. இட்ஸ் quite balanced right now for the last 1 hour. BTC is quite balanced. Let's see what Heath is doing for the last 1 hour. Heath last 24 ஹவர்ஸும் கொஞ்சம் ஈவனாக தான் இருக்குது, ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை. 30 minutes என்ன இருக்குது, அதே மாதிரி தான் 53% லாங் பண்ணியிருக்காங்க, 46% ஷார்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் கோ ஃபார் த லாஸ்ட் 5 minutes தான் நடக்குது. லாஸ்ட் 5 minutes லாங் தான் அதிகமாக இருக்குது. பிட்காயின் ஷார்ட்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அரௌண்ட் 10%. ஸோ you have to keep an eye on this to really predict the price of Bitcoin. So see, guys, I hope I'm talking sense here, and I clearly go with the trend here. So basically,
how things work in the Bitcoin market, which is the kingmaker, which is the market mover. Based on that, everything works. As I always say, Bitcoin is the American economy. There are different, what to say, different path Bitcoin takes. Sometimes Bitcoin takes alts with him together. He leaves all separately and he flies separately, or he completely dumps himself and the all separately will take the market up. So it's the dominance game. Uh, so இதுதான் வந்து பிட்காயின் ட்ரெண்ட்ஸ். Let me just close this one for now. And basically, what could go wrong? So இதெல்லாம் ஓகே, எல்லாம் ட்ரெண்ட்லாம் சொல்கிறேன், லாங்கு ஷார்ட்டு இதெல்லாம் கதெல்லாம் ஓகே. What is it? Uh, One nuclear strike or a big bomb somewhere in Kyiv or some kind of escalation happened. The world is not in peace at the moment. எங்கேயாவது ஒரு ஒரு கான்ல எங்கேயோ ஒரு ஃப்ரான்ஸ்லயோ எங்கேயோ ஒரு பாம்பு போட்டார் இவரு அப்படின்னா, இட்ஸ் அ கிளியர் தேர்ட் வேர்ல்ட் வார் சிக்னல். பிகாஸ் வாட் எவர் இஸ் டூயிங் ஆல் த கண்ட்ரிஸ் ரைட் நோ, யூகே, ஃப்ரான்ஸ் எல்லாம் சைலண்டாக ஆர்ம்ஸ் யுக்ரைனுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. IMF கூட has funded a lot of money to Ukraine to fight the war. ஸோ ஏதாவது ஒரு ரஷ்யன் சோல்ஜர் ஒரு கொஞ்சம் கோவப்பட்டு மென்டல் ஆயிட்டு ஏதாவது ஒரு ஃப்ளைட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு யூரோப்பில் பாம்பு போட்டான்னா, நாளைக்கு வந்து இப்போ யுக்ரைன் நடக்குது ஓகே, யுக்ரைன் சதன் பார்ட்டில் நடக்குது ஓகே, எங்கேயாவது வந்து பெலாரஸை வந்து யுக்ரைன் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி, பெலாரஸ் வந்து வேற ஒரு யூரோப்பியன் கண்ட்ரியை ஸ்ட்ரைக் பண்ணி, அப்புறம் ரஷ்யா என்டர் பண்ணி ஸ்ட்ரைக் பண்ணி, இட்ஸ் வேர்ல்டு வார் 3 ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அந்த மாதிரி பெயின் பொசிஷனுக்கு நம்ம போய் வேணும். ஆல்ரெடி லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் இன் த வேர்ல்ட். ஆல் தீஸ் பிக் பீப்புள் ஷுட் சிட், டாக் அண்ட் க்ளோஸ் திஸ் மேட்டர். இட்ஸ் ஆல் தட் தே நீட் இஸ், தே நீட் திஸ் வார். அவ்வளோதான். பார்க்கறதுக்கு அப்படி தான் தெரியுது. இன்னும் நிறைய ஆர்ம்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் வந்துருச்சு போல இருக்கு. எங்கே போய் பட்டாசு வெடிக்கணும்னு தெரியல, அவங்களுக்கு போய் வெடிச்சிட்டே இருக்காங்க போயிட்டு. It's just a simple thing. Somebody is invading, and Ukraine is fighting back. All that people need to do, like India says, Ukraine and Russia should sit in a table and sort this out. அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ பயாலஜிக்கல் லேப்ஸ் வைக்க வேணாம்னு சொல்றாரு. He has to do that, right? இந்த பயாலஜிக்கல் லேப்ஸ் வைக்காத, அமெரிக்கன்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க, அதை பண்ணாதன்றாரு. இவனை பண்ணுவேன், நான் நேட்டோவில் தான் போய் ஜாயின் பண்ணுவேன்றான் சொல்கிறாரு அவர் அவங்களோட. ஸோ பிரசிடென்ட் சொல்கிறாரு. பட் சி, தட்ஸ் அகெயின் கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ். பட் சிம்பிள் சொல்யூஷன் இஸ் Putin and Zelensky should sit in the table, discuss, negotiate, close the deal. This is what it is. Same thing happens, no, in India also with other neighboring countries. So you should manage between yourself. If you bring some third party people, other 10 people come and talk to you for something, definitely the issue is going to blow up. So one on one, you sit across the table, negotiate, get things sorted. It will give world peace. But this current situation right now is, it's not good at all for humanity. எவ்வளோ இஷ்யூஸ் இருக்கு வேர்ல்டில். ஸோ திஸ் ஹாஸ் டு பி சார்ட்டட் ஃபர்ஸ்ட். சாரி டு ஜஸ்ட் கெட் யுவர் செல்ஃப் டைவர்டட் அவுட் சைட் this crypto, but these things drive the price down for crypto stock markets and everything. So still, I also see still Bitcoin market is only, see this. Yes. Let me just NASDAQ ஓரியன்டாக தான் போயிட்டு இருக்கு. நான் இன்னைக்கு மார்னிங் பார்க்கல, பட் have a look at it now. Yes, definitely. நேற்று மார்க்கெட் இன்னைக்கு மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகல. நேற்று மார்க்கெட் க்ரீனில் இருந்தது, இதுவும் க்ரீனில் இருக்கு. எஸ்என்பி என்ன சொல்லுது? எஸ்என்பியும் அதே தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. ஸோ கைஸ், the market is reacting based on the world news. S&P, same thing, 3000 மேலே ஏறி இருக்கு, இதுவும் ஏறுது நேற்று. ஸோ பிட்காயின் வந்து ஒன்று ஸ்லைட் மேனிப்புலேஷன், ஷார்ட் ஸ்குவீஸ்க்கு, ஷார்ட் பொசிஷன்ஸை லிக்விடேட் பண்ணுறதுக்கு மூவ் ஆகிருக்கு. இன்னொன்று வந்து
it is correlating to the traditional markets like NDX, S&P, and it's acting as a tech stock. So basically, let's close this. So that analysis is also fine. Um, this one we talked about it much, so I know somebody should get this sorted. More importantly, given all that issues, Bitcoin at 19,000, 20,000, 25,000, what is making me so optimistic about Bitcoin? Still, MicroStrategy holds 130,000. They're still 2 billion down. See all these big names, Galaxy Digital, Tesla still holds 10,000. Sorry, he had many, but I think he sold it. Uh, Coinbase is exchange, Exodus, Bitfarms, all these crypto companies and public companies they're holding. Countries were holding. So when I talked about the Russian wars and other things, right? Countries that are holding Bitcoin right now. You see, Ukraine government 46,000 bitcoins. நாளைக்கு நான் விற்கணும் காசு ஆக்கணும் ஏதோ பிரச்சனை பெருசாச்சு விற்கிறாங்க ஒரு ஒரு 900 million தான் 909 million தான் பட் இட்ஸ் ஆல்சோ பிக் மணி ரைட் மார்க்கெட் இதாகும் ஸோ யூ ஹேவ் டு வாட்ச் திஸ் வார் க்ளோஸ்லி தட்ஸ் த ரீசன் ஐம் சேயிங் El Salvador another country Finland but these are all small bets see the big bet here so that's the reason I talked about that Russian Ukraine war 46,000 I had to be very careful especially in this war front and ETF that owns Bitcoin. Grayscale. This is another big trust, right? Grayscale. There's one thing here in Grayscale. So இவங்களோட problem என்னன்னா right now it's not a problem. I'll say Grayscale Bitcoin trust price. Let me check what the current price is. I think it was down 33% yesterday. Grayscale Bitcoin plus discount. See, it's 36% as of October 13, 2022. 36%. So Bitcoin 19,000 now the 33% discount கிடைக்குது ஜிபிடிசின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட ட்ரஸ்ட்ல இது வாங்கி ஆனால் நீங்கள் 1 year ஹோல்ட் பண்ணணும் அவங்கக்கிட்ட யூ cannot immediately sell அதெல்லாம் there are some rules and regulations I think it's if you want to make good money out of Bitcoin right now buying this minus 36% and holding that according to the Grayscale Bitcoin Trust uh, terms and conditions and policies, I think you're straight away making 36% in a year's time. But this 36% has to go down, go down, go down. I've seen this for -3, -4, even I have seen this for premium. So these people, one of the key manipulators of Bitcoin, as far as I'm concerned, see, they're holding 643,000 Bitcoin. Nobody is close to them from the ETF space, and these guys are the one who wants to very aggressively trying to get the Bitcoin spot ETF, and which Gary Gensler I showed in my previous video. He's not approving it, and these guys are planning to take that issue to the court. But whatever Gary Gensler is doing, it is good for from his side, and whatever these guys are doing, they want good for their side to happen. But basically, கேம்லிங்கே இருக்குது எல்லா கண்ட்ரிலையும் அமெரிக்காவில் கேம்லிங் இருக்குது யூகேல கேம்லிங் இருக்குது யூரோப்பில் கேம்லிங் இருக்குது அதுவே அலோவ் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்பாட் இடிஎஃப் நீங்கள் அலோவ் பண்ணக்கூடாது சம்திங் பிஹைண்ட் சம் பாலிடிக்ஸ் பிஹைண்ட் தட் ஐ டோன்ட் கெட் இன்டு த டீடைல்ஸ் பட் ஐ ஆம் கிவிங் யூ த ஃபேக்ட் that's something on the Bitcoin treasuries. We talked about halving, Twitter space. We didn't see much. There is not much action, but I feel that Bitcoin is looking positive. It's going to go up by end of day today. Once the traditional markets, the Nasdaq or S&P opens up, it is going to be green. The CPI impact எதுவுமே
அன்னைக்கு மட்டும் தான் இருந்தது. இப்போ எல்லாம் கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இட் ஷுட் கோ அப். Hopefully it goes up to a different level, and I'll wait for this targets. And based on that, I'm planning to get into a couple of more alternate altcoins as well, which I've already made a note of it. I'll talk to you about that in my next video, and hopefully you guys are doing well. Overall, the market is looking good today. Overall, it's good, not great. I would say not great, but எல்லாமே இப்போ தான் ஜீரோலேருந்து க்ரீனுக்கு மாறுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க எல்லா டோக்கன்ஸும். Hopefully all these things should be in plus 10-20% shortly. So whatever I say, don't take that as financial advice. நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போய் டக்குனு வாங்கிடாதீங்க. போயிட்டு give your own analysis. I'm giving you all the facts. What are plus and what are the minus? So அதுக்கேற்ற மாதிரி you plan it across, and make sure you only invest what you can afford to lose, in any form. It may be stock market or it may be crypto market. என்னோட ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு 50,000னா அது 50,000 வச்சுட்டு 50,000க்கு மேலே இந்த 5,000 எனக்கு வந்து இது எங்கே இன்வெஸ்ட் ஆகட்டும்ப்பா, 5,000 ஆகட்டும். இது ப்ளஸ் ஆகுதோ மைனஸ் ஆகுதோ, பட் ப்ளஸ் ஆனால் நல்லது. ஆனால் ப்ளஸ் ஆகிறதுக்கு வெயிட் பண்ணணும். அந்த அந்த கரண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு அந்த அந்த கரண்ட் சினாரியோ வரையும் வெயிட் பண்ணணும். வி ஹேட் வெயிட் ஃபார் த ஹண்ட் இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கிற மணி மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. தட்ஸ் ஹவ் ஐ இன்வெஸ்டட் right back in 2017, or in 16 17 space. That's what I did. I was not a I wasn't making so much money, but masa I used to invest, 100 pound, 200 pound, 300 pound அப்படி invest பண்ணி தான் I built my portfolio. So like that, try to think on those lines, and be very careful when it comes to crypto. As I told you, don't invest anything that you have commit பண்ணி வச்சிருக்க மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க. only invest what you can afford to lose. இது இல்லைன்னா கூட என்னால் சர்வை பண்ண முடியும். இப்போ ஜுவல்ஸை வச்சுட்டு நான் இங்கே பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேர் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லேயே பார்த்துருக்கேன், வீடில் அடமானம் வச்சுலாம் எதுவும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஈவன் why not the சிசி the பைனான்ஸோட சிஇஓவே ஷாங்கையில் $1 million வந்து ஒரு வீடை வித்துட்டு அதை வந்து அது வித்த அப்புறம் தான் வந்து ஒரு பைனான்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆரம்பிச்சார். பட் இட் ஒர்க் ஃபார் him. He bought Bitcoin, it went down 70%. But after that, he is right now one of the noted billionaires. அவருக்கு எவ்வளோ பணம் இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியல. So they're saying 20 billion, 30 billion, somebody even saying 60, 70 billion. We never know, right? So ரிஸ்க் இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது லைஃப்பில். பட் ஆனாலும் உங்கள் கமிட்மெண்ட் பண்ணி உங்கள் ஃபேமிலி, உங்கள் பசங்க குழந்தைங்க, உங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன மணி சேவ் பண்ணி வைக்கணுமோ அதை வச்சுட்டு இந்த பேலன்ஸ் ஒரு 5,000 ரூபாய் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஊர் சுற்றத்துக்கு 4,000 ரூபாய் 5,000 ரூபாய் வச்சுருக்கோம். இல்லாட்டி அங்கே பண்ணுறதுக்கு எங்கேயாவது போவோம், பார்ட்டி பண்ணுவோம், அதுக்கு 4,000 3,000 5,000 வச்சுருக்கோம். 5,000 நார்மல் மணி ஆயிடுச்சு நம்ம ஊரில். But there are a lot of people who are struggling for the 10,000, 15,000 rupees, and I've seen in my recent visits to India. So for all those people, even for you also, நீங்களும் மொத்த காசு எடுத்து வந்து போடாதீங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு 300, 400, 500 சின்னதாக ஒரு சேவிங்ஸ் சேர்க்குற மாதிரி சேருங்க. அது மாதிரி தான் பண்ணணும். அதுவும் நான் சொல்கிறேன்னு பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட், இதை நீங்கள் நாலேஜ் கெயின் பண்ணியிருக்கீங்க, அதை பேஸ் பண்ணி பண்ண முடியும்னா பண்ணுங்கள். அதர்வைஸ் டூ வாட் யூ நோ வெல். தட்ஸ் இட். உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அது பண்ணுங்கள். என்னை வந்து நிறைய பேர் வந்து இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணு, ஹோட்டலில் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணு, அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் சொல்லுவாங்க. பட் எனக்கு தெரியாத விஷயத்தில் கையேற்க மாட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து டெக்னாலஜி, ஐடி, அப்புறம் வந்து கிரிப்டோ மார்க்கெட்ஸ் நான் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கேன். நான் நிறைய பிஸ்னஸும் பண்ணியிருக்கேன் முன்னாடி. ஸோ அதுலேயும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கேன். பட் ஐ டிட் நாட் மேக் மில்லியன்ஸ், பட் ஐ வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல். ஐ நெவர் மேட் லாஸஸ். ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணுவேன், பிடிக்கலாம் அதை விட்டுருவேன், அவ்வளோதான், கட் பண்ணிடுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் பண்ணுவேன். உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதை எடுத்து பண்ணுங்க. ஸோ நான் சொல்கிறேன், கிரிப்டோவில் வந்து நீங்கள் கிரிப்டோவில் இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ நம்ம ஓன் மைண்ட் தான் நம்மளுக்கு சொல்லணும் வாட் எவர் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் வாட் வி ஷுட் டூ. ஸோ ஆல்வேஸ் திங்க் ஆன் தோஸ் லைன்ஸ். நோ ஃபைனான்ஷியல் அட்வைஸ். ஐ டோன்ட் கிவ் ஃபைனான்ஷியல் அட்வைஸ் yet. I'll give you the facts, and crypto is subject to market risks. Make sure you do all your analysis and invest. I help you guys in this video about Bitcoin, and let's see how it goes. When it takes off, it takes off well. And I'm predicting a very good Q4 2022 and a Q1 2023. Thank you so much, guys. Have a wonderful day. Cheers.